హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్. సో ఈ వీడియోలో ఈ కాన్సెప్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. ఇన్ జనరల్గా హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్ అనేసరికి నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్లో ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫ్యూ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఓరియంటెడ్గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారండి. దట్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్. Such as the first example we can consider as a boy or a man who is sitting on the top of the tower or the top of the building. He is projected a stone or horizontally at some initial velocity u. సో ఇలాంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్కి సంబంధించి మనం క్వశ్చన్స్ అయితే ఎగ్జామ్స్లో అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటామండి. సచ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బాయ్ ఆర్ ఎ మ్యాన్ స్టాండింగ్ ఆన్ a top of tower or top of building. సో అలా కూర్చొని ఒక బాయ్ లేదా మనిషి అనేది టవర్ బిల్డింగ్ పైన కూర్చొని ఒక స్టోన్ హారిజాంటల్ గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తే వీ నో దట్ ద స్టోన్ ఫాలోస్ ఎ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ రేంజ్. క్లియర్. సో ఇలాంటి కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ అయితే మనం డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుందండి ఈ వీడియో. Projected a stone horizontally, which comes under the category of an example, which can be considered an example of the horizontal projection. Projected a stone horizontally, right? So this can be an example, or in general ga manam chustu untam a moving flight or moving aeroplane which throws a food packets, or a moving flight which also throws a bombs or a missiles, which can also be considered as an example of this horizontal projection. A moving flight or moving aeroplane throws a food packets, or the same moving airplane can also be considered as which throwing a missiles, food packets or missiles. సో ఈ కేసెస్లో, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్లో మనం హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్ అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అండ్ ఈ టాపిక్ సంబంధించి ఒక 4 సబ్ టాపిక్స్. ద ఫస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఫర్ దిస్ హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్? At the same time, second important thing, that is the time of flight, right? Third important, that is the range or the range of projectile. See, equation of motion ఎలా ఉంటుంది? Time of flight అంటే మనకు తెలిసిందే కదండి. The amount of time which a projectile which travels in the air. ఎయిర్లో ఎంత టైం అయితే ట్రావెల్ అయిందో దాన్ని మనం టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. వాట్ ఇస్ ద రేంజ్? ద హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత మూవ్ అయింది ద మిసైల్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొజెక్టైల్. ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ వన్, దట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ అట్ ఎ గివెన్ ఇన్స్టాంట్. ఏదైనా ఒక ర్యాండమ్గా ఒక పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని వైల్ ట్రావెలింగ్ ద ప్రొజెక్టైల్, ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టాంట్ దగ్గర దాని యొక్క వెలాసిటీ, రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ ఎలా ఉంటుందని కూడా మనం స్టడీ చేయొచ్చు. వెలాసిటీ అట్ ఏ గివెన్ ఇన్స్టాంట్. ఈ 4 టాపిక్స్ని మనం ఈ హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్లో అయితే చూద్దామండి. వాట్ విల్ బి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్? వీ నో దట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఈజ్ ఫాలోస్ ఏ పారాబోలిక్. ఒక పారాబోలిక్ షేప్ అయితే ఫాలో అవుతుంది, అది మనకు తెలుసు. దాని ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఎలా ఉంటుంది, అది ఎంత టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఇది యూజ్ చేయాలి, రేంజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అండ్ వెలాసిటీ అట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్, అట్ ఎనీ గివెన్ ఇన్స్టాంట్, అట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ పి మనం దాని యొక్క వెలాసిటీని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది కూడా మనం చూద్దాం. సో లెట్ us start our discussion by taking a small example. Such as, సో ఒక టాప్ ఆఫ్ టవర్ పై నుంచి ఒక స్టోన్ ప్రొజెక్ట్ చేసాం అనుకుందామండి. రైట్. ఫ్రమ్ ఏ టాప్ ఆఫ్ టవర్, ఏ టవర్ ఆఫ్ హైట్ h, ఫ్రమ్ దిస్ టవర్, ఈ టవర్ పై నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఏ స్టోన్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొజెక్టెడ్ హారిజాంటల్లీ బై ఏ స్మాల్ బాయ్. ఒక చిన్న అబ్బాయి అనేది స్టోన్ హారిజాంటల్గా ప్రొజెక్ట్ చేశాడు అనుకుందాం. క్లియర్. ఫ్రమ్ దిస్ height, this is the tower of height h. ఈ టవర్ యొక్క హైట్ ని మనం h అని అనుకుందాం, h మీటర్స్ అని అనుకుందాం. the tower of height h meters. From the top of the tower, a man or a boy standing or sitting on this tower, and he projected a stone horizontally. ఒక స్టోన్ some
వెలాసిటీతో ఇలాగ హారిజాంటల్గా ప్రొజెక్ట్ చేసేటప్పుడు వీ నో దట్ ఆ ప్రొజెక్ట్ చేసిన స్టోన్ అనేది ఇట్ విల్ ఫాలో ఏ ప్రొజెక్టైల్. జస్ట్ లైక్ దిస్. ఈ విధంగా ప్రొజెక్ట్ చేసిన స్టోన్ అనేది ఒక ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ని ఫ్రేమ్ చేస్తుందండి, అది మనకు తెలిసిందే. లెట్ us try to observe. So this is the tower. From the top of the tower a boy is projected a stone. This yellow color one is the stone with some velocity, u velocity తో horizontal గా మనకి ఒక స్టోన్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రొజెక్టైల్ షేప్. ఈ విధంగా అది మనకి ఈ పాయింట్ దగ్గర ద సేమ్ స్టోన్, ఆ ఎల్లో కలర్ స్టోన్ అనేది ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకి రీచ్ అవుతుంది గ్రౌండ్కి. సో ఇలాంటి కేసులో ఫస్ట్ వీ విల్ ట్రై టు అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్టోన్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొజెక్టైల్ ఎలా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి ట్రావెల్ అయిన డిస్టెన్స్ ఎంత, దట్ ఈస్ వాట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ ఆఫ్ ద ప్రొజెక్షన్ టు ద టైమ్ ఇట్ రీచెస్ ద గ్రౌండ్. అట్ ద సేమ్ టైం వీ విల్ ట్రై టు అబ్జర్వ్ ద హారిజాంటల్ రేంజ్. This could be the horizontal range for this projectile. See horizontal range anta. At the same time we can also observe the velocity at a given instant. See range r equals to range andi. So దీని యొక్క range anta, time of light. సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి రీచ్ అవ్వడానికి కావాల్సిన టైం అంతా, అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్. అండ్ సేమ్ టైం వీ కెన్ అబ్జర్వ్ వెలాసిటీ అట్ ఎనీ గివెన్ ఇన్స్టాంట్. సో ఏదైనా ఒక ప్రొజెక్టైల్ వెళ్తున్న దారిలో, ఈ ప్రొజెక్టైల్ వెళ్తున్న క్రమంలో ఏదైనా ఒక పాయింట్ని ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేసుకొని సే దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ పి. సో ఈ గివెన్ పాయింట్ దగ్గర ఆ వెలాసిటీ, ఆ ప్రొజెక్టైల్ యొక్క వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. రైట్. C given point దగ్గర the velocity of a projectile. So we can observe a velocity of a projectile at this given point P. ఈ గ్రీన్ కలర్ పాయింట్ P దగ్గర వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చండి. ఇలాంటి హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్లో స్టోన్ అనేది మనం హారిజాంటల్గా ప్రొజెక్ట్ చేసామనుకోండి, దెన్ వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఇన్ వై డైరెక్షన్. సి ఈ టవర్ హైట్, ఈ టవర్ పైన హెచ్ హైట్ ఉండే టవర్ పైన ఒక బాయ్ అనేది ఒక హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో స్టోన్ డ్రాప్ చేస్తున్నాడు అని అంటే టు ద గ్రౌండ్. ఈ పాయింట్ దగ్గర అట్ దిస్ పాయింట్ సే దిస్ ఈస్ ద పాయింట్, అట్ దిస్ పాయింట్ నో డౌట్ ది వెలాసిటీ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ రిమైన్స్ యూ, బట్ ది వెలాసిటీ ఇన్ వై డైరెక్షన్ ఇస్ జీరో. Clear. At point O the velocity in this y direction is remains zero. ఈ పాయింట్ O దగ్గర మనకు y direction లో ఉండే వెలాసిటీ మాత్రం జీరో అవుతుందండి. క్లియర్. ది వెలాసిటీ ఇన్ y direction is remains zero. Clear. Right. The first observation during this projectile motion, the first node point, that is the horizontal velocity, say u, horizontal velocity u vx equals to u అనుకున్నాం కదా. సో హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఇట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ ప్రొజెక్షన్, హారిజాంటల్గా కొంత వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేశారు కదండి. దిస్ హారిజాంటల్ వెలాసిటీ సే u మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ remains same. This is one important observation, note point. Remains same during the entire projectile motion, right from starting నుంచి ఈ టవర్ పైన ప్రొజెక్ట్ చేసిన పాయింట్ O నుంచి సే పాయింట్ Aకి ఇది రీచ్ అయిన వరకు ఈ ఎంటైర్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ ఎల్లో కలర్ ట్రజెక్టరీ ఏదైతే ఉందో ఈ ట్రజెక్టరీలో వరకును we have one node point, that is the horizontal velocity component, that is u meter per second, vx, that is u meter per second, is remains constant during the entire motion. That is one important observation, first node point. See ఈ కండిషన్ మనం తీసుకున్నామంటే of course we are neglecting the air resistance. ఈ neglecting the air resistance and small assumption తీసుకొని we can consider the horizontal velocity of this projectile is remains same at any point. So ఎక్కడైనా సరే horizontal velocity సేమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు, neglecting air resistance. సేమ్ నోట్ పాయింట్ ఒక ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ మనం స్టడీ చేసుకునేటప్పుడు ఇది హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్ కోసం అయితే మనం చూస్తున్నాం. నార్మల్గా ఈ ఫస్ట్ నోట్ పాయింట్ అనేది మనం ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ కోసం స్టడీ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ ఉండదండి. నెగ్లెక్టింగ్ ద ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ వీ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ ద హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ రిమైన్స్ సేమ్ అట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్.
The second important observation, velocity at this point is 0. We know that horizontal గా మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నామంటే y direction లో velocity is 0 అండి. The velocity at point O, that means the top of the tower, y component of velocity, right? The horizontal velocity, that is the x component of velocity. Y component of velocity, y component of velocity, దీన్నే మనం vy అనుకోవచ్చు at point O, that means at the top of the tower. ఎక్కడైతే ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే మనం నిల్చొని హారిజాంటల్గా స్టోన్ని డ్రాప్ చేస్తున్నామో ఆ పాయింట్ దగ్గర ది ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ, దట్ ఈస్ యూ, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ యూ అనేది ఎంటైర్ మోషన్లో ఏ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నది సేమ్ ఉంటుందని అనుకున్నాం ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, at this point O, the y component of velocity at this point O only, the y component of velocity point O is 0. So this is one observation, right? Vy is equals to 0 at point O. Clear? Then the third important observation, that is acceleration in x direction. Horizontal direction లో x direction లో velocity constant గా ఉంటే సేమ్. ఇక్కడ మనం హారిజాంటల్ ఏదే x డైరెక్షన్ లో హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ఇఫ్ ద వెలాసిటీ ఇస్ కాన్స్టెంట్ దెన్ ద యాక్సలరేషన్ ఇస్ 0. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఇస్ ద యాక్సలరేషన్ కదండి. సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఇస్ 0 ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ బికాస్ ది హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ద వెలాసిటీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. సో వీ కెన్ సే దట్ ది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్, దట్ ఈస్ యాక్సలరేషన్ ఇన్ x డైరెక్షన్ ఈజ్ 0 because the velocity is constant, vx is constant. So vx constant kanuka acceleration in x direction is 0. Same fourth important note point, that is the acceleration in y direction, ay, nothing but the acceleration in y direction which is influenced by a acceleration due to gravity, g meter per second square. ఈ 4 note points తో we can start our discussion. We can start our discussion with these 4 points. ఈ 4 points మనం డిస్కస్ చేయొచ్చండి by using these 4 note points. The note point 1, the horizontal component of velocity, that is u meter per second, is remains constant at any point, ఏ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. And the second important note point, at this point O, the y component of velocity is 0. And no doubt acceleration సంబంధించి 2 observations, that is horizontal component direction లో x direction లో velocity constant ఉంటే acceleration is 0. And fourth observation, that is no doubt during in the y direction the acceleration which is influenced, that is the acceleration due to gravity. So y direction లో acceleration is nothing but the acceleration due to gravity, g. Clear? ఇలా 4 note points తో we will try to observe our first discussion, that is the equation of motion. So equation of motion of the projectile. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ తీసుకుందాం. ఈ 4 assumptions తో 4 note points తో మనం తీసుకుందాం, రైట్? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ స్టడీ చేసేటప్పుడు ఒక కామన్ ఫార్ములా s ఈక్వల్స్ టు ut ప్లస్ ఆఫ్ at స్క్వేర్, ఇలా ఒక ఫార్ములా తీసుకుందాం. దిస్ ఈజ్ వన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్. టోటల్ 3 ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్లో దట్ ఈస్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్. అండ్ ఇందులో ఫస్ట్ దట్ ఈస్ x డైరెక్షన్కి సంబంధించి ఎలా తీసుకోవచ్చండి, x డైరెక్షన్ సంబంధించి ఎలా తీసుకోవచ్చండి, రైట్. లెట్ us try to observe ఈ పార్టికల్, ఈ ప్రొజెక్టైల్ అనేది పాయింట్ O నుంచి పాయింట్ Pకి రీచ్ అయ్యేసరికి కొంత x డైరెక్షన్లో మనకి ట్రావెల్ అవుతుంది, కొంత y డైరెక్షన్లో కూడా ట్రావెల్ అవుతుంది కదండి. సో లెట్ us try to observe this particle is travels from point O to point P. There is some travel by this particle in this x direction. X direction లో ఈ మాత్రం అయితే ట్రావెల్ అవుతుంది. This is the travel by this particle in x direction. And same time y direction లో కొంత ట్రావెల్ అవుతుంది కదండి. సో ఈ విధంగా మనకి x direction లో ట్రావెల్ అయిన దాన్ని x మీటర్స్ అనుకుందాం, y direction లో ట్రావెల్ అయిన డిస్టెన్స్ మనం y మీటర్స్ అనుకుందాం. క్లియర్? x డైరెక్షన్ x మీటర్స్ ట్రావెల్ అయింది అప్ టు పాయింట్ P. ఈ పాయింట్ O నుంచి పాయింట్ Pకి రీచ్ అయ్యేసరికి ది ప్రొజెక్టైల్ హ్యావ్ సమ్ హారిజాంటల్ ట్రావెల్ అండ్ సమ్ వెర్టికల్ ట్రావెల్. సో ఇక్కడ నుంచి ట్రావెల్ అనేది పాతిదే, నో డౌట్ ఈ విధంగా పాతది. సో ఈ పాయింట్కి వచ్చేసరికి కొంత x కోఆర్డినేట్లో కొంత y కోఆర్డినేట్లో డిఫరెన్స్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసాం. అది ఇప్పుడు మనం స్టడీ చేద్దాం. సో లెట్ us say xని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే s ఈక్వల్స్ టు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ x ఈక్వల్స్ టు ut, that is ux, that means velocity in x direction, ut plus of
a, acceleration in y direction, x direction, and t square time. What is the t here? T is the time. Point O నుంచి point P కి ఎంత టైం అయితే ట్రావెల్ అయిందో దట్ ఈస్ ద t here. So where t is the time to travel, time taken to travel a projectile from point O to point P. Point O నుంచి point P కి ఆ ప్రొజెక్టైల్ ట్రావెల్ చేసిన టైం టీ అనుకున్నాం. సో ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ప్రొజెక్టైల్ పాయింట్ పీకి వచ్చేసరికి ఎస్ ఈక్వల్స్ టు యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఏటీ స్క్వేర్. ఎస్ అంటే నథింగ్ బట్ ద ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, దట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. అన్ని ఎక్స్ డైరెక్షన్లో తీసుకున్నామండి, అన్ని ఇది మనం ఎక్స్ డైరెక్షన్లో తీసుకున్నాం. నౌ వీ నో దట్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఉండే వెలాసిటీ యూఎక్స్ని మనం యూ అనుకోవచ్చు కదండి. దిస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అని అనుకున్నాం మనం, యూ మీటర్ పర్ సెకండ్. ఈ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఉండే కాంపోనెంట్ మనం ఏమనుకున్నామండి, త్రూ అవుట్ ద ప్రొజెక్షన్ ఇది కాన్స్టెంట్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ నోట్ పాయింట్ అదే కదా. సో ఫస్ట్ నోట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ux ఈక్వల్స్ టు v, u ఈజ్ కాన్స్టెంట్ డ్యూరింగ్ ద ఎంటైర్ మోషన్. ax, వాట్ అబౌట్ ax హియర్? ax ఈజ్ 0 ఆల్రెడీ. ఇఫ్ వెలాసిటీ ఇన్ x డైరెక్షన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, దెర్ ఇస్ నో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ, దట్ ఈస్ యాక్సలరేషన్ ఇన్ x డైరెక్షన్ ఈజ్ 0. ఆల్రెడీ మనం నోట్ పాయింట్ చూసాం ఈ మోషన్లో. క్లియర్, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ 0 హియర్. నౌ ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే x విల్ బి ఈక్వల్స్ టు ux, that is nothing but constant velocity u into t plus of a, that is 0, and t squares. We can have one equation that is ux equals to ut as 1. Similarly ఈ ఫార్ములాని, ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ని మనం y డైరెక్షన్ కూడా అప్లై చేస్తే we will have the distance traveled by the particle in y direction, that is y equals to t initial velocity into t plus of acceleration in y direction and t square, ut plus of at square. So ఈ పాయింట్ O దగ్గర this is the initial velocity. ఇక్కడ పాయింట్ O నుంచి పాయింట్ P చూస్తే this is our initial point and this is our final point from O to A, O to P, from O to P. So here Vy is 0 and Vy 0, it can be reduced to y equals to 0 into t plus of acceleration in y direction, that could be g and t squares. So we have one equation that is y equals to of g t square as second equation. So ఇందులో మనకి ఈక్వేషన్ ఇంకా ఎలా రీరైట్ చేసుకోవచ్చు అంటే t would be as x by u. సో tని మనం x by u కింద చూపించుకోవచ్చు. అండ్ ఈ tని ఈ ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we will get y equals to of g x by u whole square. Therefore we can get it as y equals to of g by u square into x square. So this could be the equation of motion for this horizontal projection. ఇందులో u which is constant, already మనం అనుకున్న velocity in x direction is constant అని. So g which is also constant 9.81 meter per second, this is also constant. మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అండి, y is a function of y is directly proportional to x square. So we can simply rewrite it as, since g is constant value and u is also constant for a given projectile motion, and we can say the y is directly proportional to x square. That means the y is a function of x square. So this could be the equation of projectile, parabolic shape. So this could be the equation of parabolic law. That's why the equation of projectile is a parabolic nature. The equation of horizontal projection, or the equation of a projectile motion, is a parabolic nature, right? The second important observation, that is the time of flight. So time of flight అంటే time taken to reach from point O to A. Time మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో time taken to reach point O to point A, or the projectile అయితే ఎంత టైం ఎయిర్లో ఉందో దాన్ని మనం టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే సేమ్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఏటీ స్క్వేర్, ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ తీసుకుని ఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద, సో టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఏంటంటే ఈ పాయింట్ నుంచి రీచ్ అంటే టోటల్ హ్యాస్ అంటే హెచ్ కింద తీసుకోవచ్చు మనం ఇన్ వై డైరెక్షన్. సో ఇన్ వై డైరెక్షన్ మనం తీసుకుంటే వై డైరెక్షన్లో s equals to ut plus of at square, s is equals to ut
plus of a t square of a t square. Here vy is 0 and this ay can be a g. So h equals to, we will get it as of g t square, or where t is nothing but the time of flight here. Where t is nothing but the time of flight, say t. So where t is nothing but the time of flight, t, time taken to reach from point O to A, కావాల్సిన time of flight. So here we can t square కదా, right? Therefore t will be equals to square root of 2h by g. So this could be the formula for the time of flight of a projectile to reach from the point of projection to the ground. Second, this is the meters. And third important one, that is the range. And third important one, that is the range of projectile. That is range and already మనం చూసాం కదండి. This is the horizontal distance covered by a projectile. Range అంటే ఏం చూసామండి? So this is the range. See, horizontal distance, ఈ బాటమ్ ఆఫ్ ద టవర్ నుంచి ఈ పాయింట్ విచ్ రీచెస్ ది గ్రౌండ్, దీనికి ఉండే డిస్టెన్స్ మనం రేంజ్ అనుకుంటాం. రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉండే వెలాసిటీ ఇంటూ ఇట్స్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. రేంజ్ కావాలంటే we know that velocity u equals to distance by time. క్లియర్? సో మనం ఈ ఎక్స్ అని మనం రేంజ్ తీసుకుందాం అండ్ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ని టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ తీసుకుందాం. వీ కెన్ హ్యావ్ రేంజ్ u is equals to r by time of flight. Therefore range equals to the velocity of projection into time of flight, as simple as it is. Range also have units meters. Now fourth important one, that is the velocity at any instant. Velocity at any instant of time. సో మనం పాయింట్ P దగ్గర వెలాసిటీ తీసుకుంటే ఎలా తీసుకోవచ్చండి? పాయింట్ P దగ్గర క్లియర్. సో పాయింట్ P దగ్గర మనం వెలాసిటీస్ చూస్తే, సో దీని యొక్క వెలాసిటీ ఈ విధంగా ఉంది. దీన్ని సే 2 కాంపోనెంట్స్ కింద మనం డివైడ్ చేసుకుంటే ఎలా చెప్పుకోవచ్చండి దీన్ని? సే దిస్ ఈజ్ 1 కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అండ్ దిస్ ఈజ్ 1 కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. సో పాయింట్ P దగ్గర దిస్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ అండ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉండేది Vy and this is what the Vx, and the angle between this Vx and V, that is theta. Here the theta, right? So Vx ఏమవుతుందండి? V cos theta అవుతుంది. Vy ఏమవుతుంది? V sin theta అవుతుంది, right? And V cos theta nothing but this is the u, horizontal component of velocity, కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి. సిమిలర్గా మనం కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే ది వెలాసిటీ అట్ ఎనీ ఇన్స్టంట్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ ఏటీ, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ ఏటీ. అఫ్ కోర్స్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ కాబట్టి vx ఈక్వల్స్ టు ux ప్లస్ axt. ax ఇందులో 0, వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ అయితే ఎక్స్ డైరెక్షన్ వెలాసిటీ 0. క్లియర్? సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే ఏదైతే ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఉందో విచ్ ఇస్ u మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ డ్యూరింగ్ ది ఎంటైర్ మోషన్. ఇది మనకు తెలిసిందే ఆల్రెడీ. ఏదైతే u ఉందో దిస్ కాన్స్టెంట్. నౌ ది v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ ఏటీలో v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u plus at లో వెలాసిటీ ఇన్ వై డైరెక్షన్, u ఇన్ వై డైరెక్షన్, a ఇన్ వై డైరెక్షన్. అండ్ ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే వెలాసిటీ ఇన్ వై డైరెక్షన్ అట్ పాయింట్ P. సి దిస్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఇన్ వై డైరెక్షన్ ఇస్ 0 అట్ ద పాయింట్ O. పాయింట్ O దగ్గర అయితే ఈ వాల్యూ 0 ఉంటుందండి. బట్ పాయింట్ O దగ్గర అయితే y కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ 0, అది ఆల్రెడీ మనం రాసుకున్నాం. బట్ అట్ పాయింట్ P దగ్గర y కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అట్ పాయింట్ P ఇస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఆ వాల్యూ అంత అనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ at, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, క్లియర్, ప్లస్ at, దట్ ఈస్ GT, రైట్? Therefore vy ఈక్వల్స్ టు GT. So this is one equation, this is another equation, 2 equation. Therefore the resultant velocity, that is square root of vx square plus vy square, square root of u square plus gt whole square. So this could be the velocity or the resultant velocity at any given instant. Or మనం ఆ యాంగిల్ అంతా హారిజాంటల్ మేక్ చేసిన యాంగిల్ theta equals to tan inverse of, we can also say it as vy by vx. ఈ విధంగా కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సి ఎంటైర్ డిస్కషన్లో హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్ చెప్పుకొని హార్డ్లీ ఒక 4 ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్స్ అయితే చూసామండి. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్, వీటి యొక్క ఫార్ములాస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. హియర్ y ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్ g by u square
of course x square. So this is the equation of motion. And time of flight kala cheppukunnamandi, time of flight t equals to square root of height of tower by acceleration into gravity. As simple as it is. This formula is very helpful while solving the problems in the competitive examination. And range r equals to velocity of projection, horizontal velocity of projection into time of flight. This is the range formula. And velocity at instant v equals to square root of u square plus gt whole squares. These four formulas are very very important, especially numerical solve చేయడానికి ఈ టూ ఫార్ములాస్ అయితే చాలా యూజ్ అవుతాయండి. అట్ ది సేమ్ టైం ఈ రెండు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ అండ్ ద వెలాసిటీ గివెన్ ఇన్స్టెంట్ కెన్ బి యూజ్ఫుల్. This is about the horizontal projection.